Comhairliche agus fáilte mhór chríoladh go SpeakGaelic. Cimid a hasibh a ferach céin. How are you feeling? Gesúndach ha min dúil. Odd an sa frógram seo hasin go bhí brian mi dhéin ferach céin. Feelings. Ferach céin. Ha mise a ferach céin go ma súndach leis go bhfuil toirt tlachá a bhí nuair cuideach agus sin a brín na Gaelic cóla. Agus bhí fis ac a bhí nise go bhfuil siannach go lacam a ha comhairliche rí ferach céin agus sé sin is speak a ha etar gal is gada. There's a fine line between tears and laughter. Is speak a ha etar gal is gada. And I think it's safe to say that most of us have had that feeling at one time or another, but hopefully not during the next half hour. Odd ha mi céinteach gan be go leor ann a bheith tlach a gana tuilleadh acin. Open up about how you're feeling. Bhí ceanlas mór an mhuirsin. Calum MacIlleathain introduces us to a pastime that's sure to induce a positive feeling. And we'll learn to talk about what other people said. Ba ma bhráthir a cúr as a chorp agus a cúmal amach gur mise bechadach. Nisha han taumaun cynnychig the cwtchigan a ha comhairliche hín agus a ha bhí giúnsachach na Gaelic. Agus ha mi gáid fáilte a chur Dolina Rothach. Nisha a Dolina ha bican fista hiacum mit dhéin, hocag tú an dáchuid costachan túh sér agus túh siart na hallapa agus ha nisha fyrach an stracharan. Hasin fiar. Ha dís chloinne gacad. Hasin cearst. Agus stalit cwtdeach a bhí clúich a fianug. Stalm sin. Agus am ferach gin go bhfuil mé bicinneoldais a chur orstanis. Ach, I chéist, is cúta mí gestácha, chur sonna gabh uí an sa Gaelic an toiseach. Nu a bha mé ag scóil bha bacon Gaelic, mo chuairs nó an sa choir sneach agus mar sin. Agus nu a chlúis sin go tú bhainnéir bha cóisir Gaelic ann, so dúnsaach mé bacon Gaelic an nuair sin cúteach. Agus dé na gadas in a chleachú san Gaelic dúnsachu? Well, rain mi cursa Gaelic agus conaltrug, ag solmarostig, agus bha mi a sein ag a bhód cúteach, agus dúnsaach mi Gaelic tron cheol, agus an nuair sin an nudaí rain mi cursa urtais cúteach, so tóir agus an hamis mi. Agus bhfuil Gaelic an leip na hóprach agad inis? Ha, so bí mi a Tsecis codai ans na scolchin, agus bí mi a gopur páirstúine mar chorliche cúteach, agus bí mi a clechga Gaelic ag solmarostig. Díadach a hánan codai? Well, sé seorsa de ethos a haun san Tsecis ceol, hamis minichig. Bí mi se a Tsecis géman an áran, agus a Tsecis rúim, pitch, agus búl, tron na háran. So, mis minichig gabhail go ma fémal san a giúnsachig me dhéon ceol. Agus bhfuil can in íle agad seach a Gaelic? Ha bicin etaltis acam, fa mi fuidich an san etalt cuairt blina arás, agus fa mi a Tsecis béarla is dúnsach mi etaltis. Economic sin. Hanneal mi feelanta a cha mi a tuicsinné. Bí mi cúir na céis seo ar a thuilleadh ar SpeakGaelic. Dé an napperst neo an fachcail Gaelic is searlacht? Stalúm sa chósána rí brach. Ha mis minic go bhfuir díadach éhín is spórsal is cute. Well, tápalit go mór a Dolina, agus cloine sin barach bhuipa na saite ar sa frógram na a bhí a dheis cóildarí. Ach an drásta nach dúnsaí sin hín bicin a bharach Gaelic. Gaelic is a very expressive language. Na fachgail, an ceolb, na hárain agus a bharstach. And in this next section, we're going to talk about feelings and emotions. When we talk about how someone or something made us feel, we have a number of ways in which we can do this. If you were surprised by something, you could say, Chuide dúna goram. It surprised me. Chuide dúna goram.
What that means literally is that it put surprise on me. And we do this by using the construction cuairt and éideann to make someone feel or be something. Cuairt agus éideann. If you want to express surprise, but in the present tense, you could say, Ha sin a cuairt na gorum. That surprises me. Ha sin a cuairt na gorum. And there are other emotions which also use a cuairt and éideann. Version súil it éisiamplar nioga. The word fierach means anger. Fierach. And if you wanted to say something makes you angry, it's Ha sin a cuairt fierach gorum. That angers me, or that makes me angry. Ha sin a cuairt fierach gorum. What about being afraid? The word for fear in Gaelic is éicil. Éicil. And to say that something frightens us, we say, Ha sin a cuairt éicil gorum. That frightens me. Ha sin a cuairt éicil gorum. Now let's look at a couple of examples using the emotive words cianalus, homesickness, cianalus, and nada, shame or embarrassment, nada. To use these words in sentences, starting with cianalus, you can say, Ha sin a cuairt cianalus orm. That makes me feel homesick. Ha sin a cuairt cianalus orm. And to say that something shames or embarrasses you, it's Ha sin a cuairt nada orm. Ha sin a cuairt nada orm. You can also use a more straightforward construction, which is almost as effective, by using hami. Mar éisiamplar, hami brónach. I am sad. Hami brónach. Or if you're doubtful or unsure, you could say Hami cheikvach. I'm doubtful. Hami cheikvach. I think it should lighten the mood a little now. You'll often hear gada being used for smile. Gada. If someone made you laugh, you could say Hookie gada orm. She made me laugh. Hookie gada orm. Ja, hookie gada orm. And a favourite phrase of mine is Lach I Gàidhlig, weak with laughing. Lach I Gàidhlig. A good one to try and work into your next conversation. Nisha, nach sin risha na chóirich itar Sophie agus Rona. Súil an aníoch sibh cuid na héisiamplarin a thugmíonn siad. Ham flat úr chusnach. Ha mi id mo gáig dúir sin clús at isteach. Cimar ha wéin a fellachgin? Ha mi farachgin gléitholichte. Ha seo maracham go hín, agus ha mo charad tolichte in tofa eiche eine dash. Jim at the aimse. Ha mi tangal atje fudig úr ein cholúa. Ba ikkelam gebin de katel het beintje. Ha eta a dòigh gan dúad sin flat bhail chofas go a hín. Sé ná bí céin al a bheitséintse. Ha tógal Maclean a chula turas a hí Bí tars me bhahas go Maclean. Chúchal in udí. Wel a gachiún drin gomór? Ha. By mi a céinach a gan a láin me iad a cin cála as a Danarach. Bí ceanlas mór ar a manúirsin. Bí os a feikin to heulach. Chanel te furach fat falla vach chanach go mi doch hiún grus. Nachel sin katakel bránach? Ha? Ach nur a vriend mi ru me iedig van mi fiaich. Curson? Faiad cínteach gum bín hín agus mo bhrámar a pásoch. Thug sin gealach pásaí seachad. Nuair a scar sin, chará mo farant in a tug sin curson, agus ba mo bhráthir a cúr as a chorp agus a cummal amach gur mise bechadach. Nach bhrosú an a gúil? Ba, in táiseach. Ach mi iadach, ba sin díadach cúr in íre. Chará sin talachte cála. Jaak mise.
Gaat de gorstig mi I ach bij isje troi hele. Agus inisht? Inis? Ha mi monarachig gen mi go krosterue. Ha aragus arm. Gaan je verder geen ma a halonadagus. Ha mesje getalletje gedevdeen me heens me waard met een goede roet Mr. Gàidhlig. Per sin fos eentje in goed. Nach Brino let varenten. Wie het kateon drein, agus struggle met die een. Ha mi immer genjoch nach beter son klointjen woem. Hanjel mahas, ahas, nja braha dakumsen. Sophie, ha mi jerak narachig. Kun je mi phone komen vaher in nog? Giantje, eis niet misje koekbellen koffie. Mas bij G-shak in je keunig. Cymryd a gaif, and the huikshiv jeva a tachart am sa chorig etter Sophie agus Rona. That conversation was a real rollercoaster of emotions, wasn't it? With it looking as if they were settled in their new flat, Sophie asked Rona how she was feeling, and Rona replied, "Ha mi a ferachgin glé holichtje." Very happy. Glé holichtje. Sophie was thankful for a place to stay. Ha mi taingal. I'm thankful. Ha mi taingal. We heard her saying that she had been afraid. Va ikelwarum. I was afraid. Va ikelwarum that she'd end up sleeping on a park bench. But Etta's quick thinking and kindness paid off for everyone. Hoort Rona gynno Etta era dòigh. She was so pleased. Era dòigh that the girls were now living so close to her. Sophie was just as pleased, saying that Etta was a toirt Maclean, lifting my spirits. A toirt Maclean, literally lifting my heart, each time they met. The conversation then moved to family, and Rona asked Sophie if she missed her mother, who had recently passed away. Velu gahiúndrein gomór. Do you miss her a lot? Gahiúndrein gomór. Not only was Sophie sad, hoorste be cianalas mór on him. I get very homesick. Be cianalas mór on him. We also got a glimpse into Rona's situation when Sophie asked about her family, and we heard a very descriptive phrase being used as she spoke about her brother. Vai a curas a chorp. He was getting worked up or ranting. A cur as a chorp. Literally, it was all coming out of his body. A cur as a chorp. Nach éissin ri bicken yen Gàidhlig Èideann. Ha mi farach gin glé holichtje. Ha seo maracham go hín. Agus ha mo charach tolichtje in tofa echke eine dash. Jim at the einse. Ha mi taingal aatje fudig uur een geloe. Va ikkelam ke binnen kattel het beentje. Ha Etta dòigh gan dúad sin flat val go fas go a hín. Sé na be kein alle veseentje. Hij togal Maclean a cholle turre zich hiermee. Nische, nach gaf sin scríb a machas in studio son agolder sploid called Calum MacIlleathain. It goes without saying that Calum is fond of the great outdoors, but you don't need to travel great distances to get out and move about, maar ha Calum heen vi fijn je mag. Ach a dúil catch of sin lorachir. Bhaile Dhùn Èideann, príomh Bhaile na Hallapa, Scotland's capital city. Príomh Bhaile na Hallapa. A farach gin árat an sa bhaile seo. Se áte Echtrial, an historic place, áte Echtrial a haun. Agus apad bí cáte vilu an sa bhaile, a mírfol bhéchci. Castiol cric va uur een bruin volcano. Yes, you heard me. Inside a volcano. Een bruin volcano. Cuairt cuairt. Narrow lanes. Cuairt cuairt.
agus Bhaile Dhùn le sráidin farsing. Broad streets, sráidin farsing. Be it toirt fiamh a ghearra gomórtain. It brings a smile to my face. Fiamh a ghearra, gach turas a bhíos mi seo. Ha fiús dóigh siúil as a bhaile seo na chéal an bhaile san bhéile an an Alpa. Sin na tramichin. Stel se dóigh siúil green poplach mar seo. I like a bit of neat public transport. Dóigh siúil green poplach. In dú, ha mise an an Dunéideann sin fiochan dóigh siúil nes persanta agus dóigh ha úr gás. Ha Nina Ballantyne and Loib Buin a bhíos a chiicisk an glúas at seo do ghaine de gachúis. Wow, Nina, come on how? Having a night that way, come on in. I saw you doing some moves there. What were you doing? So that is parkour, or free running, which I've been doing for about 15 years now, give or take. It's a way of using your body to get over obstacles, to see the world as a bit more of a playground. Where did it start? There's a group of young lads in the suburbs of Paris who work together as a group to kind of push themselves a wee bit and see how far they could take their skills and their physicality and what kind of challenges they could overcome together. What makes a city, or even Edinburgh, good for parkour? Everything you see around you. So the more stuff there is, the more opportunities there are for us to move around and create something new. What do you call someone that does parkour? Some people might say parkour practitioner, some people might say free runner, traceur, if you're being French and fancy. Okay. Do you have a Gaelic for it yet? Not yet. You could say that someone is a siùbhlach, means like a traveller, a siùbhlach, and it's good because it also combines the word siùbhlach, which means light or nimble, siùbhlach. Siùbhlach, I like it. Ha mi déisiol, nach tá sí sin? Nach tá sí sin. Ach, cha bhí in éineach a ha féin lesan parkour in dú. Ha buin scola, a school group, buin scola, a bhí fostiúd Nina under her instruction or simply being taught by her, fostiúd Nina sin céhir bliana inise. Hanna glúasat an achgasan mar rá tór na sear agus gymach na scríne, more elegant, na scríne na na glúasat an acamsa. Oi! Pasc. Gléimh in de chóirt siad leis thuile duine? Chóirt! Tach believe se, ha mise tór dúnta chuig an dú. Ha mi cloiche, exhausted. Cloiche. Well, mar a chúil sin na betraie ag joy héin, is bic a ha etter gal is gare. Ha mise dal a háis chuig a gal. Lis nach imi go súpeltje noch a sén grúsan. Ach fimi mi aatje chuig, gabhail gare mhór Èideann. There's a big smile on my face. Ha gare mhór Èideann, is a skill bethe úr a hacam. With this new life skill bethe úr a háisich mi ag gionsach chuig an dú. Agus stú around ma a Calum MacIlleathain. And because Calum has been hogníomhach, so active, we've learned that fiamh a ghearra is a smile. Fiamh a ghearra. Fostiúd means under the guidance of, or being taught by. Fostiúd. And cloiche means exhausted. Cloiche. Sa min dách is nach bí Calum cloiche ro ata of a ha bican a bharach filmigike the dhéanamh, agus ha fís nach bí, sé cha fallain ri fiúg. And remember that we have lots of additional and structured learning online to support you on your way to fluency. Ha Dolina códharúmsa inise, agus a Dolina chunig sin Calum an isid a giúnsach ag spórs úr.
Did the bheach? Give it a hamas múnich ag racha go tain. Well, ha mé smíche gabhail a cuairt spársal a chaníal mé san sin na dhéanamh. Channeonna me se. Coid go mac cumharteach gosa. Smíche gabhail. Nes sé ferach ginen cúspad a frógram seo rwy sy'n biwsa Gàidhlig ag gytrich. A ní sé gain bicin manopar agad. Bí mé a gópar mar cháirliche agus bí duine tían, agus sé ópar sáirite a hán bí duine a ggéon se gut na rutanatha cur dragára. Agus cur sanna bhá géirí a bhí na cháirliche. Well, ha mis mé bhfuil ópar aonseach a hán sé psychology ann agus cuaram cúteach. Agus rása bha sin go mátaringach ópar far a bhfuil duine a féin na seaar agus ha mé ddíadach san sin na dhéanamh. Ópar go má cútramach. Agus cén rút is searleit man nópar agad? Nuair a ha duine ag ra go bhfuiliad a ferachging stochan na útríime na seaar, Hisacet, nuair a ha duine ag ra go bhfuil seirsa de light bulb moments achge, agus ha me sé tálachte bhí páirst sin. Bhfuil ús a ferachgin gré canan ma a hán an Gaelic son a bhí bríomíon ferachginin? Ha mis minic go bhfuil, ha tóir áraí nachcin me dhéon ferachgin agus, ha mis minic go bhfuil sin mar géal, an cánaí a sein me dhéon ferachgin is rutan mar sin, so ha. A bhfuil na géal i cheart chuma iad bríon bhíon ferachginin? Hanneal me céinteach, ha mis minic mar dúich hanneal sin chomá a bhí bríon me dhéon ferachgin. Ach, ag anú nám ha sin a gárachach agus hiú go bhfuil duine bríon me dhéon ferachgin míon an socialtas ar an television is rutan mar sin. So, haib na searanis ha mis minic. Agus déisir in ggéine dhéana bhar san duine a bhrosnach agus ferachgin nachguch? Nuair a ha cútcin a gra cimar a hau, chaníal can ha go má hau ferachgin dána, can ha mi ferachgin íseáil nó, bí ánarach ha mis minic. Agus ha cútramach a bhí a tuc sin, chaníal ferachgin má nó dána, ha ddíadach ferachgin agus ha na seaar a bhí bríon mion na ferachgin, na cumáiliad go tain. Well, tapaletse a Dolina, agus am dáchas gan cúma orst a brín mion, derach ginion an sa Gaelic cuideach. And as always, you'll find a subtitled version of today's programme on BBC Alba's YouTube channel to support you with your learning. Ach, mis lein sinjorn, is yn iwnsachach, Jimmy ein bicengin chorwch a fa itter Sophie agus Rona a choit a ddiist. Nach rosio an a gúil? Ba, yn tosioch. Ach mi eddwch, ba sy'n ddíadach cwr yn ire. Charo sy'n tolich dy cola. Iac mysio. Chad y gorstich mi I ach ba eisiau troi chéile. Agus inisht? Inis, ha mi món nárachach gan rom cho crosta rua. Ha arachas orm. Channe fedach gyn ma a halon adachas. Ha mysio chotálache gyda me hins me fahad mewn o chwrw rwyd mys da chylchali. Per sin fos ein sy'n chwth. Nach brin o net farantyn. Hanyl mahas, ahas, nio brahad acamsyn. Sophie, ha mi mo ierach nárachach. Could mi phone go mavahar enoch? Let's highlight a couple of new expressions we heard in that conversation. We heard Rona using the phrase a cur yn neither, pretending. A cur yn neither. She was speaking from the heart, using the construction ha mi eithmo to say she was embarrassed or ashamed. Ha mi eithmo nádachach. I'm embarrassed. Ha mi eithmo nádachach. And did you also notice how she emphasised how she was feeling with the use of eithmo ierach nádachach, totally embarrassed. Eithmo ierach nádachach. Ierach, the colour red, is sometimes used for emphasis, usually in a negative sense. We also heard some more emotions being referred to. Troi chéile, upset. Troi chéile. Although
depending on the context, this can also mean confused or mixed up. And did you pick up the word for regret? Adachas. Adachas. Lifting the mood a little, we also heard foshin, peace of mind or reassurance. Foshin. And if you didn't quite catch everything that was said by Sophie and Rona, you'll find a bilingual transcription of that and all the conversations in this series on our website. The possessive pronouns mo, do, a, ar, ur and an are used in a variety of constructions in Gaelic. One of these is éideann, and a verbal noun to express a state someone or something is in, like éideann, embarrassed, literally on my shaming. The possessive word needs to agree with the person or thing being described, so éideann is used if the subject is me. Bha éideann. If Ailey was embarrassed, then we'd say bha Ailey éideann. And for a plural subject, hanna ballach éideann. The boys are embarrassed. Other feelings expressed in the same way are éideann, stressed out, or éideann, bored. And the pattern can be used for many different states. Van doras éideann, the door was shut. Gúnach, lenited, as doras is masculine. Hanopeth éideann, the work is done. Gianav, unlenited, as opeth is feminine. Well, bhain program seo a cud hadis le ferachginin. Nach tar sin súl iad fioinniu. That surprises me. Has sin a cud iúna gorum. Has sin a cud iúna gorum. Or if something angers me. Hai a cud fierach gorum. A cud fierach gorum. If it makes me feel homesick, hai a cud cianala sorum. A cud cianala sorum. And we also learned how to say that I am embarrassed or ashamed. Ha mi éideann. Éideann. Ha mi hí na ferachgin go maprónach gabhail sin Gàidhlig a program a rion mar ha. Ach, by mi hí is Calum arás al na núine nach bí fata. Me vis siefse a ferachgin brónach mis cynnig sin a dhíist, cynnigiv. You'll find lots of resources to support today's learning online, along with information about online and in-person Gaelic classes. And if you're looking for inspiration, why not catch up with some of the previous episodes from this series on BBC iPlayer, as well as our podcasts on BBC Sounds. Ach, bhuamsa, Jerry and Drasta.